నమస్కారం. ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. కాసేపట్లో ప్రాజెక్టుల సందర్శనకు వెళ్లనున్న మంత్రులు. కాళేశ్వరంపై ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వనున్న నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు. మేడిగడ్డ నష్టానికి కట్టిన వారే బాధ్యత తీసుకోవాలన్న ఉత్తమ్. గత ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం బాధాకరమని వ్యాఖ్య. ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి అనూహ్య స్పందన. సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి అర్జీ పెట్టుకుంటున్న ప్రజలు. వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేటలో ఆర్టీసీ బస్సు ఆటో ఢీ. 17 మందికి గాయాలు. ఆసుపత్రికి తరలించిన స్థానికులు. అమెరికా అధ్యక్ష పోటీకి సిద్ధమవుతున్న ట్రంప్ మరో ఎదురుదెబ్బ. ప్రైమరీ బ్యాలెట్ పోరు నుంచి పేరును తొలగించిన మైన్ రాష్ట్రం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పర్యటన కోసం మంత్రుల బృందం హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరింది. కాసేపట్లో మేడిగడ్డకు చేరుకోనున్న 5గురు మంత్రులు ప్రాజెక్టుల పరిస్థితిని పరిశీలించనున్నారు. మేడిగడ్డ, అన్నారం ఆనకట్టల సమస్యలు పరిష్కారంతో పాటు ప్రాణహిత, చేవెళ్ల నుంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్ వల్ల కలిగిన లాభనష్టాలను పవర్ ప్రెజెంటేషన్తో మంత్రులు వివరించనున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, ఇటీవల తలెత్తిన పరిణామాలను ప్రజలకు తెలియజెప్పేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా అంబట్పల్లి సమీపంలోని లక్ష్మీ ఆనకట్ట వేదికగా మేడిగడ్డతో పాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంశానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను మంత్రులు వివరించనున్నారు. నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఈఎన్సీ మురళీధర్ రావు అధికారులు కాసేపట్లో మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టును సందర్శించనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లో బయలుదేరిన మంత్రులు నేరుగా మేడిగడ్డకు చేరుకోనున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అయిన వ్యయం, ప్రాజెక్టు వల్ల కలిగిన లాభ నష్టాలు, కొత్త ఆయకట్టు, స్థిరీకరించిన ఆయకట్టు సహా అన్ని అంశాలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ప్రస్తావించనున్నారు. ప్రాజెక్టు నిర్వహణ కోసం తీసుకున్న రుణాలు, చెల్లింపులు, అవసరమైన విద్యుత్ తదితర అంశాలు ఉంటాయి. మేడిగడ్డ ఆనకట్ట కుంగుబాటుతో పాటు సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజ్ల సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాలను కూడా ప్రస్తావిస్తారు. మేడిగడ్డ ఆనకట్టకు సంబంధించి ఉత్పన్నమైన సమస్యలు, నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ లేవనెత్తిన అంశాలు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కాగ్ ప్రస్తావించిన అంశాలు సహా కేంద్ర జల సంఘం లేఖలు తదితరాలను కూడా ప్రస్తావించనున్నారు. ఆనకట్టలు, పంప్ హౌస్ల నిర్వహణ, వ్యక్తమైన అభిప్రాయాలు, సెంట్రల్ డిజైన్ ఆర్గనైజేషన్ సిడిఓ రాసిన లేఖలు తదితర అంశాలను కూడా వివరించనున్నారు. ప్రాణహిత ప్రాజెక్టు కోసం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చేసిన పనులు, వ్యయం, వాటి వినియోగం లాంటి అంశాలను వివరించనున్నారు. పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత మంత్రులు అక్కడే ఇంజనీర్లతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. అన్ని అంశాలపైన సమగ్ర సమీక్ష జరపనున్నారు. మేడిగడ్డ ఆనకట్ట కుంగుబాటుతో పాటు అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టల సమస్యలు, వాటి పరిష్కారం కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తారు. మేడిగడ్డ ఆనకట్ట కుంగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించనున్న మంత్రులు కాపర్ డ్యాం నిర్మాణం, కుంగుబాటు కారణాల కోసం ఇన్వెస్టిగేషన్, తదుపరి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, కార్యాచరణపై ఇంజనీర్లు, నిర్మాణ సంస్థలతో చర్చించనున్నారు. ప్రాజెక్టులోని నిర్మాణ సంస్థలతో పాటు ఉప గుత్తేదారులు, నిర్మాణాలతో సంబంధం ఉన్న అందరూ సమీక్షకు హాజరయ్యేలా చూడాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఈఎన్సీని ఆదేశించారు. ఆనకట్టలకు సంబంధించి తదుపరి కార్యాచరణతో పాటు ప్రాణహిత ఆనకట్ట నిర్మాణానికి సంబంధించిన అంశాలపై మంత్రులు స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మేడిగడ్డ అనంతరం అన్నారం ఆనకట్టను కూడా మంత్రులు సందర్శించి అక్కడి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తారు.
1,00,000 కోట్లతో కట్టిన ప్రాజెక్టు 3 ఏళ్లలోనే కుంగిపోవటం అతిపెద్ద ఘటనగా రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జరిగిన నష్టానికి ప్రాజెక్టు నిర్మించిన వారే బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి మేడిగడ్డకు బయలుదేరే ముందు మాట్లాడిన మంత్రి ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిస్తామన్నారు. అక్టోబర్ 21న ప్రాజెక్టు కుంగితే ప్రభుత్వం మారే వరకు ఘటనపై గత ప్రభుత్వం ఒక్కసారైనా స్పందించకపోవడం బాధాకరమని ఉత్తమ్ అన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో పరిణామాలపై కేసీఆర్ ఒక్క మాటైనా మాట్లాడలేదని చెప్పారు. Medigadda barrage damage is a very major incident. October 21వ తారీఖు జరిగితే ఎలక్షన్స్ 30 నవంబర్కి అయినాయి. 3వ తారీఖు కౌంటింగు, 7వ తారీఖు వరకు ప్రమాణ స్వీకారం అయింది. 7వ తారీఖుకి 7వ తారీఖు కూడా వాళ్లే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రిగా ఒక్క మాట కూడా దాన్ని మాట్లాడకపోవడం ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం. తప్పనిసరిగా 1,00,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్ కట్టి 3 ఏళ్లలో కుంగిపోవడం అంటే అది చాలా పెద్ద సంఘటన, సిగ్గుపడాల్సిన సంఘటన. దాని విషయంలో అన్ని విషయాలు నిర్ధారించి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇది అబద్ధం. వాళ్ళు అప్పుడు ఎలక్షన్ల ముందు దే ట్రై టు అదేదో తక్కువ జరిగిందని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ ఎనీవే తక్కువ జరిగిందనే మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం. మేమేం పెద్దగా ఇది ఏదో రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలి కాబట్టి ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగిందని మేము చెప్పదలుచుకోలేదు. బట్ ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్లలో మరి మొత్తం నీళ్లు తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఎస్ఆర్ఎస్పి స్టేజ్ 2 ఇతర ఆయకట్టు ఇప్పుడు దెబ్బతింటుంది. ఈ స్టెబిలైజేషన్ ఆయకట్టు ఓకే. ఇప్పుడు అది ఎంత ఎట్లా చేయాలనేది మేము కొన్ని ఇప్పుడు సమీక్ష చేసుకుని ఫైనల్ చేస్తాం. అవన్నీ పెద్ద పెద్ద ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అవసరం లేదు. కానీ మేము డెఫినెట్గా ఇంత పెద్ద నష్టం జరిగినప్పుడు there will be accountability. Okay, we'll see what to do. ఎవరు అకౌంటబిలిటీ అవుతారు అంటే కాంట్రాక్టర్ల, సబ్ కాంట్రాక్టర్ల, గత ప్రభుత్వందే అకౌంటబిలిటీ అంటే గత ప్రభుత్వంలో కూడా అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. మరి ఎవరు దీనికి బాధ్యులైతే వాళ్ళకి అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది కదా. అంటే ఇంత నష్టం జరిగినప్పుడు ఓకే ఐమ్ లేట్. రాష్ట్ర వార్షిక నేర నివేదికను డీజీపీ రవి గుప్తా విడుదల చేశారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. My dear colleague officers and dear friends from the press and media, a very good afternoon to all. You cannot hear me? Am I audible now? Am I audible now? Okay. So I will start now. My dear colleague officers and dear friends from the press and media, a very good afternoon to all. I am happy to inform that 2023 has been an incident-free year with no major incidents involving violence throughout the year. Though the year was quite hectic for the police and I am sure for the media too, because of the assembly elections which were held recently, both pre-poll and post-poll events kept all of us busy. However, with your cooperation
and collective work, the elections went off absolutely peacefully. There were no incidents, no extremist incidents at all, and there was no requirement of any repolls. I congratulate Team Telangana Police and also our media friends for their cooperation and collective work towards the same. As we look forward to 2024, it is necessary to outline our vision for Telangana Police. As written on our logo, the Telangana Police logo, duty, honor, and compassion, these three would be our guiding principles. The core mission would be basic policing. Focus on basic policing will be our core mission. As police officers, we are duty bound to serve and protect the citizens of the state. Accordingly, all police officers and men have been instructed to be accessible and transparent in their day-to-day functioning, in tune with the government's vision of Prajavani and Prajapalana. We realize that citizens come to us, to the police stations or any other officer in distress. As such, Telangana Police will be emphatic and responsive to all sections of the society, especially to the vulnerable sections. We shall ensure that their issues are resolved expeditiously within the ambit of law. We shall honor the dignity of each person, and it will be protected. As part of basic policing, we shall be reaching doorsteps of the people, of the citizens of the state through community outreach, service of beats and patrols, and focus would be on prevention of crime and quality of investigation, and also on traffic management. We will work with all stakeholders for expediting the journey of the citizens through the criminal justice system. We are aware that the two of the biggest challenges facing the police and the society today is the menace of drugs and the increasing number of cyber crimes. The government has been very clear and very supportive. It has given necessary instructions to strengthen the two new wings, the Telangana State Anti-Narcotics Bureau and Cyber Security Bureau, to exclusively deal with these problems. Telangana is the first state to have a Cyber Security Bureau which has been set up recently. Recently, ADG level officers have been exclusively posted to these wings, and the process of strengthening the wings is underway. We shall be extremely tough with those dealing with drugs. A zero tolerance policy has been outlined and will be followed as far as drugs are concerned. Anyone engaged in drugs, dealing, whether selling, purchasing, facilitating or possessing, shall be dealt with stringently as per applicable laws of the land. No one will be spared, however big or small he might be. Anyone allowing their premises to be used for drugs will be severely dealt with, be it bars, pubs, clubs, farmhouses, or even private homes. In case drugs are used, it will be dealt with stringently. After all, it's our collective responsibility to ensure that the present and future generations remain protected from this menace. I appeal to the parents to keep a watch on their children so that they do not fall in this trap. I also request all the educational institutions to be vigilant regarding sale and purchase of drugs, whether they are schools, colleges, in and around their institutions. I would like to request to the media to please share any information relating to drugs with us expeditiously so that we can take action and the drug peddlers and the perpetrators can be caught quickly. We assure you that your identity will be protected
it will be kept a secret, and suitable rewards will be given to anyone who gives us credible information about this menace. As far as cyber crimes are concerned, Telangana Police has been a pioneer in setting up an exclusive cyber security bureau. It's the only such agency in the country in any state. We are the first to have a dedicated call center, 1930, which is the national helpline for cyber crimes and also for T4C, the Telangana Coordination Center for Cyber Crimes. Since the establishment of this bureau, we have received about 90,000 complaints. Probably we are the highest in the country. We have registered 14,000 FIRs and frozen an amount of rupees 133 crores belonging to the accused. 30,000 SIMs which were involved in cyber crimes have also been blocked. We have also started now blocking the IMEI numbers of the mobile devices which have been used for commission of these crimes. For convenience of public, we have also started an SMS service since yesterday because 1930 was getting overloaded and we need to upgrade it. So for the time being, we have started an SMS service in which the citizens will get an SMS and a link through which they can lodge their complaint. Through the media, I would request the citizens to be alert. Most of our cyber crimes occur since we think that we are immune, nothing will happen to us. And also, we click any link which comes to us either through our mobile device or through an email. So in case we do it before giving it a second thought, we might fall prey to such crimes. Please remember that anything which is too good to believe will definitely be a scam. Do contact us immediately on 1930 or cybercrime.gov.in and report any such incident. The golden hour rule is to follow within an hour. The sooner you report, the more likely it is that your money will be protected. Before I go into the highlights of 2023, I would like to assure all citizens of Telangana that Telangana Police shall be guided by the principles of being reachable, responsible, and respectful to all. Coming to the crime statistics, I am happy to inform that 2023 was an incident-free year with no major law and order problems. This was due to effective bandobast arrangements for all major events, including festivals and including recent elections to the Assembly. It was for the first time that elections were held without any incident on the LWE front. There were no extremist incidents during the elections. As such, I would like to congratulate the entire team Telangana Police for their efforts. Law and order was maintained well during the year. Coming to crime statistics, a total of 1,38,312 cases were reported during the year. This is up to the end of November. The details are given in the annual report, the booklet which has been given to you. If we look at a macro level, overall there was an increase of 9% in the number of cases registered. Why so? It was because of the 17.59% increase in cyber crimes. The total property lost was about rupees 151 crores, out of which property worth rupees 81 crores was recovered, which gives a percentage of about 53%. As regards road safety, I am happy to say that there was a slight decline in fatal road accidents, about 1%, but grievous road accidents, there was a sharp decline, about 60%, as compared to 2022. So which is a good achievement. And since road safety is a priority for the police department, and we plan to ensure smooth traffic management and further reduction of road accidents,
with coordinated efforts with other departments like Transport Department, Municipal Department, R&D, etc. Due to sustained efforts by the police during prosecution of cases, the conviction rate overall was 40% during the year, and we were successful in securing life imprisonments for about 232 cases as compared to 168 during 2022. As I said earlier, one of the guiding principles of the police in future would be providing accessibility to police services. The emergency response system, dial 100, dial 112, has been pretty successful in Telangana, and we received about 16 lakh calls during this year. I am also happy to say that the average response time was 7 minutes. The complaints which were received and attended through social media were about 1,38,000. We are taking steps to ensure that any petition or request which comes through Prajavani or Prajapalana, the ongoing programs of the government, are integrated with our existing petition management system and are being monitored so that they get resolved expeditiously. కొత్త సంవత్సరంలో అందరింట్లో కొత్త నగలుండాలిగా. గ్రాండ్ న్యూ ఇయర్ సేల్ మీ లలితలో ఆల్రెడీ ఉన్న తక్కువ తరుగులో ఇంకా 1% తక్కువ. డైమండ్ జ్యువెలరీ క్యారెట్ కు 5,000 తక్కువ. ఈ ఆఫర్ జనవరి 1 వరకు మాత్రమే. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు. We aim to increase the number of cameras in the coming days. The impact of technology has been significant in the performance of this department, leading to early detection of cases through CCTNS, ICJS, and TSCOP, the mobile app. We are the first to implement CCTNS version 2. You are all aware that ICJS was implemented for the first time in the state of Telangana during 2019, and we were the first to integrate police services with the courts. The online transmission of FIR and charge sheet was taken up, and Telangana was the first in the country to do so. We plan to implement it further, take it further, and the ICJS, that is the Interoperable Criminal Justice System, will be further enhanced and integrated the 5 pillars of the criminal justice system, that is the police, forensic science labs, courts, prosecution. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు మంత్రుల బృందం చేరుకుంది. మరి కాసేపట్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు. మరిన్ని తాజా వివరాలు మా ప్రతినిధి రఘువర్ధన్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. మేడిగడ్డ ఆనకట్టకు సంబంధించిన అంశాలతో పాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అంశాలపై వివరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం మనం మేడిగడ్డ ఆనకట్ట సమీపంలో ఉన్న పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతంలో కాసేపు క్రితమే మంత్రుల బృందం మేడిగడ్డ ఆనకట్ట వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్లో దిగారు. నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్తో పాటు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో మేడిగడ్డ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. స్థానిక నేతలు వారికి స్వాగతం పలికారు. కాసేపట్లో ఇక్కడికి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ప్రాంతానికి చేరుకుంటారు. ప్రధానంగా ఇక మేడిగడ్డ ఆనకట్ట కుంగిన నేపథ్యంలో ఇందుకు సంబంధించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై ఇక్కడ ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రాణహిత చేవేళ్ల ప్రాజెక్టు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రాణహిత ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదించిన సమస్య, దాంతోపాటు ప్రాణహిత ప్రాజెక్టు నుంచి రీజనింగ్ చేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా రీజనింగ్ చేయడంతో పాటు అంటే
ప్రాణహిత ప్రాజెక్టుకు వచ్చిన ఇబ్బందులు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎందుకు రీడిజైన్ చేయాల్సి వచ్చిందో వాటిని వివరించడంతో పాటు ఇప్పటివరకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్మించిన ఆనకట్టలు, పంప్ హౌజ్లు, సొరంగ మార్గాలతో పాటు జలాశయాలు వాటన్నింటినీ వివరించడంతో పాటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఇప్పటి వరకు కొత్త ఆయకట్టుకు సంబంధించి దాదాపు 1,00,000 ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్టుకు నీరు అందించడంతో పాటు 17 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును స్థిరీకరించిన నేపథ్యంలో అందుకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా వెల్లడించనున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లక్ష్యమైన మొత్తం 19 లక్షల కొత్త ఆయకట్టుకు సంబంధించిన లక్ష్యాలను కూడా రానున్న 5-6 ఏళ్ల లక్ష్యాలను కూడా ఈ సమావేశంలో వివరించారు. అటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కోసం ఇప్పటివరకు చేసిన వ్యయం, వివిధ సంస్థల నుంచి తీసుకున్న రుణాలతో పాటు వాటి చెల్లింపుల వివరాలను కూడా వివరిస్తారు. దీంతో పాటు ప్రధానంగా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు ద్వారా వచ్చిన ప్రతిపాదిత ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంది, ఎందుకు రీఇంజనీరింగ్ చేయాలన్న విషయమే ప్రధానంగా వివరించున్నారు. దీంతో పాటు కీలకంగా మేడిగడ్డ ఆనకట్ట 7వ బ్లాక్లో పియర్స్ కుంగిన నేపథ్యంలో అందుకు సంబంధించిన సమస్యలతో పాటు ఆ రోజు నుంచి అంటే అక్టోబర్ 21వ తేదీ నుంచి కుంగిన రోజు నుంచి జరిగిన పరిణామాలతో పాటు జాతీయ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ సభ్యులు వచ్చి ఇక్కడికి పరీక్షించడంతో పాటు వారి పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఉత్తరాలు, రాష్ట్రంలోని సెంట్రల్ డిజైన్ ఆర్గనైజేషన్ అభిప్రాయాలతో పాటు వీటన్నిటికి సంబంధించి మేడిగడ్డ ఆనకట్ట కుంగిన నేపథ్యంలో అందుకు సంబంధించి ఏం జరిగింది, ఇప్పటివరకు తీసుకున్న చర్యలు ఏమున్నాయి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకున్నారు, ప్రధానంగా ఇందుకు సంబంధించిన కారణాలను నిర్ధారించాల్సి ఉంది. ఎందుకు ఆ బ్లాక్లో ఆ సమస్య తలెత్తింది, ఆ బ్లాక్కే సమస్య తలెత్తిందా లేక పక్కన ఉన్న బ్లాక్లకు కూడా అదే అభిప్రాయం ఉందా అన్న కూడా నిర్ధారించాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే జాతీయ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ డిజైన్ సహా నిర్మాణము, నిర్వహణ అన్ని లోపాలున్నాయన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో అందుకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మాణ పనులు కూడా ఇటీవలే ప్రారంభించారు. దాని తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఆ ఫౌండేషన్, ఆనకట్టకు సంబంధించిన ఫౌండేషన్ పూర్తి స్థాయిలో పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు తదుపరి చర్యలు అందుకు సంబంధించి కారణాలు నిర్ధారించాలి. కారణాలు నిర్ధారించడంతో పాటు దాన్ని మరమ్మతులు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ మరమ్మతులు ఏ మేరకు చేయాల్సి ఉంటుంది, కేవలం 7వ బ్లాకే పరిమితం చేయాలా, పక్కన బ్లాకులు కూడా చేయాలా, చేస్తే ఎవరు ఆ వ్యయాన్ని భరించాల్సినది కూడా ఒక చర్చనీయాంశంగానే ఉంది. ఎందుకంటే ఎల్ఎన్టీ సంస్థ మొదట తాము భరిస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా తర్వాత తమకు సంబంధం లేదు అని తిరిగి ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిన ప్రకటించిన నేపథ్యం ఇందుకు సంబంధించి కూడా చర్చలు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అటు అన్నారం ఆనకట్టకు సంబంధించి కొంత సమస్యలు తలెత్తిన నేపథ్యం దానిపై కూడా దృష్టి సారించాల్సిన అంశం ఉంది. ఆనకట్టకు సంబంధించి కూడా ఇంకా ముప్పు వాటిల్లకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో పాటు ఇతర చర్యలు ఇదే తరహాలోని సుందిలో నిర్మించిన నేపథ్యంలో సుందిల విషయమే కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అన్ని అంశాలకు సంబంధించి ఇవాళ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఇంజనీర్ వివరించినారు. అనంతరం మంత్రులు, ఇంజనీర్లతో, నిర్మాణ సంస్థల ప్రతినిధులతో విస్తృత సమీక్ష నిర్వహించినారు. ఆ సమీక్ష ద్వారా ఉన్న సమస్యలతో పాటు వీటికి సంబంధించిన కారణాలు, తిరిగి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చేపట్టాల్సిన మరమ్మతులు అవసరంతో పాటు అవసరమైన నిధులు అన్నిటికి సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించనున్నారు. దీంతో పాటు తదుపరి కార్యాచరణకు సంబంధించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల ఆనకట్టలతో పాటు ఇతరత్రకు సంబంధించి ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు ఆ దృశ్యాలు. మంత్రుల బృందం ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చే ప్రాంతానికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు ఇతర మంత్రుల 5 మంత్రుల బృందం ఇక్కడికి చేరుకుంది. కాసేపట్లో ఇందుకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఇందుకు సంబంధించి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో పాటు ప్రాణహిత సహా అన్ని అంశాలకు సంబంధించి ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పూర్తి స్థాయిలో వివరించినారు. కాసేపట్లో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనంతరం మంత్రులు ఇక్కడే సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. అనంతరం మేడిగడ్డ ఆనకట్టను కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి సందర్శిస్తారు. మేడిగడ్డ ఆనకట్ట సందర్శనతో పాటు అన్నారం కూడా అవకాశం ఉంటే అన్నారం ఆనకట్టను కూడా సందర్శించే అవకాశం ఉంది. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు ఇతర మంత్రులు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఏంటి ఏం చెప్పబోతున్నారు వాళ్ళ ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా? సరే, ఇప్పుడే మొదలవుతుంది కదా, మీరే చూస్తారు, దాని తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పిన ప్రకారం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అన్ని వివరాలు వివరిస్తాం. దాని ద్వారా దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ కూడా చేపడతాం ఉత్తమ్ కుమార్ చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు స్టూడియో.